I'm Enchantress of Numbers, and with me I have Meg Macattack and Solsting helping out on commentary. Hello. Hi, and this is Solsting. So gonna go ahead and just get started here. Так. So time starts about 3 seconds after I select the file, so I'll try to do my best to count that down. 3, 2, 1, go. That was a real bad countdown. But I'm gonna be quiet and let commentary explain what's Итак, going on. начинается спидран. Alright, so this is reverse boss order. Время забыли опять Backwards, включить. Ну нажмите на это, все, нажали на таймер. Отлично. Так, первый глич сразу, который мы идем делать. Его зовут Double Frame Perfect Input. Короче, мы должны... Короче, это просто идеальнейшее нажатие, которое отправляет нас в глич-таун. У нас категория Reverse Boss Order, то есть мы должны сломать игру полностью, чтобы суметь убить всех боссов в обратном порядке. Кроме последнего, его зовут Shadow Link, то есть Тень Линка, он, к сожалению, не является последним боссом, его мы не сможем зареверсировать. Так, важно знать о Зельде. Это РПГ. Как в любой РПГ у нас есть прокачка. А так как мы все ломаем, и по сути мы должны вначале убивать самых сильных боссов, то это будет очень мучительно, потому что сначала мы будем самым слабым сетапом бить самых сильных боссов, и по нарастающим будем усиливаться, и чем дальше, тем более сильнее, но там уже и боссы будут слабее. Итак, чтобы сломать нам игру, и чтобы все у нас получилось, мы должны попасть в гличтаун. Это мы и делали с помощью Леди Хиллера. То есть самый первый глич отправляется нас в гличтаун, мы выходим из него, отказываемся на кладбище, но мы сюда пройти изначально по игре не можем, у нас нет молотка, который пробивает камень, поэтому мы проходим через гличи. Сейчас мы идем через эти обузы, мы идем получать молоток. Нам нужен молоток. В этих пещерах вообще нужно ходить со свечой, потому что это темные пещеры, тут ничего не видно. И для нас противники сейчас являются невидимыми. Ну, мы просто помним о них. Мы их знаем. Естественно, мы спидранеры, мы знаем о всех мобах, о всех пещерах. Свеча нам не нужна. Так, умираем, и это не запланировано. Такого быть не должно. Потихоньку по пути также прокачиваемся. В этом спидране нам нужно будет очень много магии. Использовать очень много магии. Поэтому приоритетно под конец спидрана у нас полоска маны будет гораздо больше, чем хп. Итак, проходим. Сейчас где-то мы должны тут уже скоро получить молоток. Итак, сейчас сказали nice, потому что выпал предмет. По-моему, это пи-мешок. Пи-бэк. Так, сейчас все объясню. Как мы сейчас из пещеры попали обратно в первую же начальную локацию? При помощи другого контроллера, подключенного к консоли, мы можем прожать комбинацию клавиш, которая дезварпнет нас в начало игры. Да, вот, выпало 200 экспы. Спасибо, что подсказывал в чате. Теперь при помощи молотка мы открываем себе путь до другого предмета, который очень важен для нас.
Нам говорят, что этот ран похож на low процент ран. Так, подбираем банку. Банка нам нужна для изучения спылов. Gems are usually used in speedruns of Zelda 2 in order to pump up your XP. And we're going to finish the game at relatively low levels, especially compared to like an all keys run. So Подбираем еще одну банку. Банки нам нужны для изучения действительно заклинаний. Поэтому пока что мы ходим и собираем ближайшие предметы, которые есть вот к спавну, мы их все соберем. Сейчас мы... Сейчас мы должны опять активировать Healer Glitch. Не получилось. Выходим в какое-то здание, заходим обратно, то есть выходим на улицу обратно, все опять можем попробовать по новой. Опять не получилось, к сожалению. Итак, пробуем в третий раз. Да, не везет, не везет. Опять не получилось. Трюк очень сложный, действительно, он может получаться далеко не с первого раза. Все-таки это очень тяжелый трюк. Ну, получилось. Итак, мы теперь в глич-тауне. Сейчас мы делаем самый жесткий глич в этой игре. Теперь мы должны опять спровоцировать это, и теперь мы ломаем игру скролл-гличем. 4 раза, 5 раз проходим вправо. Все, игра сломана абсолютно. Теперь каждый экран, на котором будем заходить, каждый 2D экран, он для нас сломан абсолютно. Я настолько сильно отстаю. Так, ладно. Скажите мне, насколько я сильно отстаю. Прилично. Сейчас перезапущу. Just gets so crazy immediately. It's just like regular game. Oh no, it's a garbage mess. And now we have the glove, just like everyone remembers doing as kids. Yeah. Yeah, so that stack only holds about two numbers basically. Так, давайте поймем, насколько я отстаю. Секунды. У меня пошла 8-я минута. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Ну, скорее всего, я очень сейчас далеко вперед. Different spots in memory, and we basically break the tables that decide how wide the screen is supposed to be in different ways in different spots, and that makes it completely mess up in terms of like where you are on a screen when you enter it. And you can see here we're about to... Normally this is a big wide screen. Ладно, по идее вот так я должен примерно быть с вами на одном времени. Итак, теперь, так как мы использовали scroll glitch, для нас каждый экран будет вот теперь вот так происходить. То есть все меняется слева направо, справа налево. Экран просто сломан. Теперь мы можем ходить в ОБ, заходить вообще в комнаты, в которых не должны быть. Этим мы пользуемся, чтобы достичь мага кратчайшим путем. Прокачиваем 6 скиллов, 3 скилла. Самых важных скиллов. Нам просто нужно сейчас собрать апгрейды, чтобы победить последнего босса. Для нас он будет первым. Поэтому это очень долгая подготовка вот к этому всему. Теперь мы выучили заклинание феи, теперь можем становиться феей, еще сильнее ломает игру. Потому что феей у нас хитбоксы уменьшаются, мы можем теперь пройти к этому молодому человеку, который нам даст выучить удар вниз.
То есть, когда мы в прыжке, мы можем теперь бить вниз. До этого мы так делать не могли. Тоже очень важная фишка в этом спидране. Так, гличтаун. Где мы? Так, отлично. Пока что все идет по плану. Мосты. Сейчас мы пытаемся сделать фейри степ. Хитбокс феи гораздо меньше. Не получилось. Решили не делать фейри степ. Шаг феи. Короче, очень интересный скип. Когда мы в образе феи, то есть превращаемся в фею, подходим к левой части экрана или к правой и делаем, просто нажимаем по чуть-чуть нажимаем каждый шажочек. То есть таким образом можем выйти за экран налево или направо и пропустить длинные секции, такие как мосты, пещеры, то есть сокращает много времени. Из-за того, что у нас скролл-глич, как вы видите, мы можем просто пройти примерно небольшое расстояние, уровень перевернется, и мы можем выйти с другой стороны. Это происходит из-за того, что игра сейчас абсолютно сломана. Она в памяти айдишники неправильно воспринимают абсолютно. Вот теперь мы, вот, фейри степ, уходим вправо, оказываемся вообще в лабиринте. Just teleport to Maze Island like it's nothing, because that's just how the game works. То есть мы оказались вообще на другой части карты. Сейчас игра вообще сломана, мы идем в главную... Я не помню, как это называется по-русски, палас, то есть... Гробница? Нет, не гробница, замок. Замок, короче, боссов. У каждого босса замок выглядит именно так, он фиолетовый там, но боссы в нем разные, и пути в них внутри этих замков разные. Сейчас мы находимся... По идее, мы все собрали, да? 3 атаки. Здоровье вроде есть. Yeah, and so now we're getting a couple major items that you still need to beat the game. We're gonna get the boots here, which you need to get into Palace 5, and the raft, which we will need to. Так, да, по-моему, да, мы падаем. Дворец. Отличное слово. И переходы сверху вниз, как видите, уровень еще не ломает. Но если мы зайдем вправо, опять уровень сломался. Делаем... Мы находим магический пиксель, который позволит нам сверху пройти через дверь. Подбираем сапоги, которые позволяют нам ходить по воде на карте. То есть в некоторых местах на карте нам теперь позволено ходить по воде. And you might have seen that she went through the door with the fairy spell. That's not actually part of any of the glitching that's happening. That's just a thing you can do in the game, and there's a lot of debate as to whether or not that was intended or was a glitch that got left in. But I remember as a kid Я не помню, что мы сейчас делаем. Еще не убийство боссов. Мы пока что собираем все предметы, которые нам необходимы. Но делаем это ужасными способами, ломанием игры. Сейчас мы находимся в Грейт Паласе, но мы как бы вообще не в Грейт Паласе. Мы где угодно теперь на карте. Мы в 3-м Паласе, нам говорят. And we're here to get the raft, and we will be back to both these palaces later to actually beat the bosses, but obviously it's too early in RBO to be fighting Palace 3 and 4's bosses. Conveniently, the most convenient order to beat the bosses Боже, как же экран ломается. In glitched mode is in fact the same as in RBO, so it actually works out really, really nicely. But yeah, on the note of Nintendo Power actually knew about, like, back in 90 whatever,
when Nintendo Power had some like stuff about Так, сейчас... information about Zelda 2, they actually had Glitchtown in it. Да, сейчас нам нужно получить последние повороты. Which is through the town of Darunia, you can actually get up into the HUD and ferry, and that actually takes you to Glitchtown. Прокачиваем жизнь. They didn't know what to do with it. It was just like a curiosity, and no one really did anything with it until. Да, благодаря 2012 or something like that, I think. Благодаря удару вниз мы можем преодолевать вот таких врагов, которые зажаты в коридорах, которые в 2 блока высотой. Мы получили также лодку. Теперь мы можем, по сути, передвигаться по карте везде, где захотим. Сейчас, по-моему, надо чуть пофармить. Нет? Спасаем. Спасаем малыша. That way of doing it, going Glitchtown from Darunia, has actually recently been made into a category called any % no scroll lock, where you still go to Glitchtown. No healer glitch, sorry, yeah. No scroll lock has existed for a while. Подбираем еще одну банку, которая позволяет нам прокачивать заклинания. В предыдущих пещерах выглядело так, как будто мы поднимаем какую-то куклу, но мы... Да, поднимаем пацана. Так. So just keep in mind that in the actuality of the gameverse, Link has зеленые a child that he's pulling замки, дворцы, не знаю уж как хотите называть, паласы. Паласы. Do we have time for a little bit of community love? There is a lot of people who want to say hey to you, Ian. Yeah, go for it. All right, we have a $25 donation from Mrs. of Numbers. Подвалы. Have a hecking good run. Leo and I. Вы видите ключ, ключа здесь на самом деле нет. Не должно быть. And yes, it was spelled just like your emote, Ian. Oh, awesome. We have a $250 donation from Tetrally, who says, there is nothing more glitchy and fun than Так, прокачиваем магию. Идем дальше. Walk in the park, but you fight Rebo Shark. And there's many a donation pun. Tetra, that was a lovely limerick. Thank you so much. That was amazing. Thanks, Tetra. Thank you so much. We have a $50 donation from Pronzo, who says, "Best of luck, Ian." Просто переходим пока что из комнаты в комнату. Я на самом деле не знаю, где мы находимся. Знает в основном ранее. Опытным путем все проверено, наверное. Pronzo has recently picked up the 100% all keys run of this, and it's been real fun. We also have a $1,000 donation from Ezekiel III that says, donating a Bagu cash during my favorite Zelda game. Put this towards the Ori and the Will of the Wisp incentive because gamer tears are the water of my life. I want to note that Так, вспомнить бы, что мы сейчас вообще пытаемся найти. Вроде все уж... Дудка. Точно. Дудка. Ох. Как же все сломано-то. Ой-ой-ой. And we have a couple of real fun wrong warps coming up. Just gonna call that out right now. We're gonna jump around Eastern Continent a whole bunch just right away. Так, берем хэп-ап. Почему-то мы оказались вообще в другом месте. Но я говорю, игра уже поломалась. Все, назад дороги нет. Все это большой сетап для убийства боссов. We've got the grind coming up, and I mean it's going to be a short grind because I got the P-bag, but there's time for a few donations now. Okay, I have a $15 donation from Amethyst, who says, meeting Eon was one of my favorite things from AGDQ 2020, and I'm really proud to call her my friend. Thanks for inspiring me in so many ways, including to play and beat Zelda 2. Oh, thank you, Amethyst. No. We have a $10 donation from Lat Mackey, who says, good luck, Eon. Here's to fair RNG. Опять мы в Гличтауне почему-то оказались. And this is another familiar name, $100 from Must Be Tuesday Music, while Eon speedruns Zelda 2. Oh wait, hang on, I have to set this up poetically. While Eon speedruns Zelda 2, for everyone at GDQ, there's tips and Easter eggs from Soulstring and Meg. I'm sending my best wishes Так, to вот you. сейчас. Good luck.
Нет, не сейчас еще. So, yeah, must be Tuesday. Где-то в ране нам нужно будет подфармить чутка опыт для прокачки атаки. We did live music to the run, and that was pretty awesome. And if you want to see something cool, I mean, I was the one doing the run, so I'm maybe biased, but I think it was pretty awesome. It was one of my favorite runs. I highly recommend it. There's so much more, but I can totally wait for the grant. So y'all let me know when that comes up, and I can continue to spread the community love. Yeah, we're going to get the Thunder spell now. Got to jump at the cloud. That's placed very... why did I walk there? Okay. the Miyamoto cloud. We call those Miyamoto clouds. Yes, it's evidence that Miyamoto intended this run. Визуальные гличи меня не покидают. Не покидают и весь чат. That deal a crap ton of damage, which is why Ian was just jumping and stabbing wildly. Yeah, and in fact, it's kind of funny because of the way scroll lock works, you come into this town on the О, боже мой, мои глаза. Так, получаем еще Magic Powerful. Yeah, like not vanilla, in non-glitched runs of this game, you it's really easy to get into this door. Like there's just one MOA and you just walk left a little bit and there's the door, but you actually have to walk across the entire screen in glitched runs to do that. Так, фейды степ делаем. Аккуратно. Так, отлично. Так, нам нужно еще одно столкновение. Явно не с феей, нам нужно столкновение. Absolutely. I mean, the love just keeps pouring in here. We have a $100 donation from Cariad, who says, super excited to see my friend and great runner Enchantress of Numbers do her Zelda 2 run today. I am so glad to be part of the speedrunning community, and it means a whole lot to see everyone support the great organization. MSF, good luck to Ian and all the other runners. Oh, thank you so much. That's wonderful. And then we have an additional $50 from Carrie. Так, мы дезваркнулись почему-то куда-то. Или не дезваркнулись, зачем тогда он прожал? Thank you so much. Ой-ой-ой. We are now in Grand Palace, or Great Palace. You'll notice my levels are 433, much lower than most people would ever dare set foot in this palace. Так, мы прокачались достаточно, но это самый минимальный порог, при котором мы можем начинать атаковать боссов. Yes. Those are, the community calls those spicy chickens for obvious reasons. Так, сейчас мы идем к, по идее, предпоследнему боссу игры. У нас же он является первым. И это будет самый сложный босс. Before it really jeopardizes your ability to get through here. And those little blue blob boys are always super trolly. Yes. Sometimes they'll just sit there and quiver at you, but sometimes they'll hop like right for your face. Yeah, bots are jerks in this game for sure. Okay. Oh, come on. Also in any percent, we usually ferry over a lot of these rooms that do have enemies that spawn in front of you. But I actually need to save my magic for the next room, so... Так. Нам нужно чутка сохранить магическая сила для следующей комнаты. Так, слайм, давай выпрыгивай. Так, это нехорошо. Давайте без смертей. Давайте по сейф-страте. Просто слайм бы выпрыгнул. Ладно, давайте убьем слайма, окей. On anything other than Thunderbird, believe it or not, you can use it on normal enemies, and it преследовать-то. Has an incredible knockback effect on them, so it gets that one out of your way. Normally there's a very different way through that room that uses jump, and again, we don't have jump, so... Yeah, I found the safest way through that room. The problem is now, since I did die, normally I would take a death abuse, but I'm gonna try for a red jar. It's 50-50 chance. Maybe I'll get lucky.
рассказывают про то, как эту комнату можно пройти разными путями. Иногда некоторые рауты построены на удаче. What will happen is we'll have to go back and we'll have to do another healer glitch. We'll have to come all the way back out here. It will definitely lose us some time if we have to do that. From Great Palace, you actually do retain scroll locks, so. Yes. Oh, that's true. Yeah, if you game over here. Yeah, I guess you could deliberately game over. Yeah, it's. Okay. I'm pretty far into Great Palace at this point, though. No, I know, but like after. Yes. Ого, какой большой слайм. Yeah, and by the way, this drop here, this is actually named after Eon in randomizer. Очень долгий путь. Because Eon took a very risky move, going. Oh, nice, got the jar. There are actually two jars. Мы получили баночку с магией, и это PogChamp. I've never actually tried getting that jar in Scroll Lock, actually, so I didn't know that. Сразу используем грозовой удар. Босс очень толстый для нас, потому что мы, по сути, не должны тут вообще находиться. Использовали грозовой удар, сразу сняли большое количество хп, но сейчас будет очень долгий муторный файт. One of the heart containers that Eon got is basically a safety that allows the extra hit in this fight. That is how close to danger this is. This is a very terrifying run to do, fight to do on low levels. It takes a lot of concentration and effort. Сконцентрировались, не умираем. You can see how the pattern on Thunderbird kind of degrades over time. He has to kind of muck about with it on the Отлично, отлично. First try, ребят, first try. We're gonna up A and get out of here. So I take the life level from there, and then I up A. Yeah. Now we have to go так, backwards. дезварпаемся отсюда. Yeah, we're gonna do a lot of wrong warping out of Valley of Death. You've probably never seen anyone actually leave Valley of Death. This way. И сейчас интересная особенность этого рана, что очень долго разгоняется, и вот после 20-й минуты примерно так все начинает улетать. После 20-й минуты можем уже начинать убивать боссов. Ну и вот 27-я минута мы убили Thunderbird, грозовую птицу. Сломанные мосты наши любимые. Probably if there's anything you have, Sky, now would be a good time, I think. Oh, the dodges. All right, sounds good. Also, yeah, GG on that Thunderbird fight. I have to say that was amazing. Thank you. It's так, сейчас тут появится attack 4. It's другой подвал. One of the least marathon safes. Давай, появляйся. Все, отлично, проходим. All right, so we have a $50 donation from Big Head 1 who says, shoutouts to the runners and tech crew that keep GDQ running during these hard times. Zelda 2 hype. I'm very hyped after that Thunderbird run still. $25 from Typos who says, what better way to celebrate my birthday than watching a Zelda 2 run? Looking forward to it. Good luck, Eon. And happy birthday, Typos. Yeah, happy birthday. Thanks. We have a $25 donation from Nahamra who says, Eon, enchant those memory addresses to Scroll Lock and everyone gives some love to Rebo Shark. That blue iron knuckle was being a little rude there. I missed the jackhammer, and when he was enraged, I didn't want to risk doing the trying again, so. Yeah. These rooms in particular are very Чего спидранеры его довели? Сейчас сломалась, бедная. The particular ways that the screen can not be visible properly and glitched are very, it's very easy to fall into lava. You'll see Eon pausing randomly, and that's actually to clear the bits of screen in front of her so that she can actually see where the lava is. If you move through the room too slowly, it gets worse. It's actually better if you move through it quickly. Ух, хорошо. More accurate. Хорошо проходим.
So that jar doesn't actually help because I need to take a death abuse regardless because I have 2 more fairy casts to do after this. And some of that damage I took was intentional because the next room is where I take my intentional death to refill magic. Yeah, so we're gonna Так, умираем. Сейчас мы возрождаемся с полным здоровьем, правильно. Too scary. It's actually really hard to do optimally though, because it requires some precisely timed double hits, and also some good luck on where the boss spawns from. Это нормально, что комнаты на ходу меняются. Да, мы сломали игру в самом начале, мы сделали скролл-лог глич. Теперь игра абсолютно сломана. И все комнаты являются не теми, чем вам кажется. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Какие ужасные цвета. Especially at low attack, it's very helpful. Yeah, it is. We're gonna fight Rebo again later on, but Rebo will be on a different mount, and it'll be interesting. Definitely keep an eye out for that when we go to Palace 3 again. Right, here we go to Barba. Ладно, пока мы так бегаем, может чуть поговорить про сюжет Зельды. Ну, конечно, к нашей сломанной игре она особо не относится. Убиваем 3-го босса пока что. Вторая часть Зельды является продолжением первой части. Так, после первой части у Линка на руке появился загадочный Трифорс, он пошел к своим знакомым, они ему сказали: смотри, короче, есть такая вещь, штука, такое место, где спит принцесса Хайру. Зельда. Саму Зельду покажут. И вот в этом месте спит Зельда, и говорят, она зачарована, ее может спасти только тем, что перебить всех помощников, оставшихся в живых Геннона. И вот Линк такой: ну а чё я? А я-то чё? Пойду и спасу. И пошел спасать, все. Yes. Jump at the cloud. It helps if you sing that too, by the way. There's another Miyamoto cloud. Ну, Вабба вам тут честно рассказывает, говорит, поцелуй. Его там даже не видно. Нам лишь намекают на него. Там может быть и не поцелуй. Only 90s kids will remember. Only 90s kids. So yeah, because of scroll lock, they get a lot easier if you go to the left in them, so that's nice. Так. And we go back over the water again to Palace 5. Убили троих, это значит, нам еще осталось. Yeah. The other Zelda 2 reference, by the way, is Троих all the тоже. towns in this. Получается Their так. names were reused for most of the stages in Ocarina of Time. So the towns are ostensibly named after the stages in Ocarina of Time. Так, опять же заходим в тот же самый Пэлас, в котором мы были несколько десятков минут назад. Десятков говорил. Переборщил. Несколько минут назад, да. Но теперь идем другими маршрутами и попадем в другое место. Approach, I think, although simpler in Ocarina of Time. The combat in this game is so good. I can't state that enough. Итак, напомню, почему это работает. В игре есть такое отличное место, как Гличтаун. В него можно попасть способом одним. Ну, несколькими, но одним. В этом спидране попадают через Хиллер Глич. То есть, когда мы подходим в самом первом городе к Леди Хиллеру, одновременно говорим с ней, просим открыть дверь, делаем две вещи одновременно, игра ломается, она открывает дверь, мы заходим в дверь в дом, оказываемся в Гличтауне. И вот с этим Гличтауном мы потом и ломаем игру. Сейчас память игры очень сильно сломана. ID комнат,
все не так. Все работает не так, как нужно, не так, как у людей. Поэтому мы спокойно можем заходить в комнаты. Они меняются прямо на глазах. Это все. Это все работает в нашу пользу, потому что игра в категории реверс босс ордер, то есть нам нужно каким-то образом попасть вообще в самый конец игры, почти в самом начале. Убивать боссов задом наперед. И сейчас боссы будут становиться все легче, легче, легче и легче. Ну, это уже почти самый легкий босс. Alright, so now it's time to dazzle, as we say. It's an overworld manipulation called the Dazzle Walk, named after a speedrunner who developed it. So. Yeah, and we are 3 out of about the extra 7. Oh, we didn't get the safety life. That's fine. Okay. I didn't because I wasn't on my last life. Okay, fair enough. So. Yeah, we're 3 out of 7. Прыжки по облакам, отлично. И еще чуть по облакам. Things are going to get considerably easier from here on out, for sure. So remember that kidnapped child we rescued about 20 minutes ago? Now we're finally returning that kid. That kid has seen some stuff. Yes, including a completely broken world. I feel like someone ought to write some fan fiction about like the kids. Опять возвращаемся к магу. Что происходит с Гордоном? Я же говорю. Мы сломали игру скролл-лог гличем. Теперь все работает не так, как нужно. Все сломалось. Все, конечно, в нашу пользу сломалось. Basically just gonna go straight over to Karok and do that fight. We will have a nice wrong warp coming up though. Yep. It makes this walk back to the maze. Опять прогулки по облакам. Выходим вообще в другой части карты. Because we have a much better manipulation for the spawns on this walk from that cave than from coming back from town. Yeah, one of the really nice things about glitched categories of this game and categories that allow up A. Очень сломанная категория, конечно, уже сломанная. Categories in Zelda 2 is there's considerably less overworld manipulation. The all keys run in particular has a lot of the skill ceiling in it is all about лифты посреди стен. And slinking them and all of that, and the glitch categories tend to have considerably less of that, which is nice. Но на самом деле этот забег показывает, насколько можно сломать игру, если играть в нее очень долго. И если много людей играет в одну игру. Посмотрите, до чего дошел просто прогресс в спидране этой игры. Когда без применения сторонних программ есть возможность просто взорвать мозг игре. О, кстати, это веселый босс, он сам себя убивает. Thanks, Dijon. We have a $75 donation from Garvey, who says, "Good luck with the Zelda 2 run, Eon." Thank you, Garvey. And we have wrong warp back to Palace 3. I just wanted to note that we are now going to do the Palace 3 boss. And if anyone has any Rebo Shark emotes, get ready to spam them when the boss shows up. Yep. Yeah, we're gonna. Так, у нас осталось всего 2 босса. Rebo again, and Rebo will now be riding a shark instead of a horse. По-моему. Если я ничего не напутал. Looks like it's out of Breath of the Wild, honestly, the horse. А может и напутал. The shark does not so much. You could probably get another. Fun thing right now, the only way I can actually refill my health is by leveling up or dying. So go ahead with donations. Okay.
В чате сказали, что еще 20 минут шуток с нюансом, но еще минут 10 максимум. А, нет. Нет, 10 минут всего осталось. Что вы говорите? 2 босса. Это минут 10 максимум. Hi, I'm Solstain. That was in capital letters for you, by the way, Sol. Nice. So furious waving. Did you need this, Solsting? I do need this, yes. Thank you for asking. All right, so here we go. Next room is Rebo Shark. So. Yep. Yeah, and the thing about Rebo Shark is, I'll explain kind of after we get through it, why it looks the way it does, because it's pretty interesting why. Так, самый легкий босс. Конь в доспехах. Нет, не конь в доспехах. Еще даже не конь в доспехах. Тогда 3 босса. Oh, come on. I like how the shark just kind of shamefully drifts off screen. Sorry, buddy, you're on your own. You fell off. All right, I'm out of here. Did you get the I got a glitch. Oh, yeah, no. I got the hitbox glitch, so Получили неприятный хитбокс глич. Standing inside of his hitbox, like it's rare, but it happens, and of course it would happen in the marathon run. Yeah, obviously. Yeah, so sometimes for some reason the hitbox on Rebo can get wonky, and it's actually not where Rebo is. Короче, мы получили хитбокс глич, который помешал нам с первого раза закончить этот босс-файт. Yeah. I don't know why it happens. I just know that it does. Yeah. So the hitbox was not where it was supposed to be, and that was Rebo Shark. Rebo Shark happens because we came in through Palace 4. So we came in through Palace 4. So all the sprites and tiles and everything, they're set up for Palace 4, and the most of the tile set that's used for Rebo Shark or Rebonak is actually used up by Karok's sprite set. So if you actually go back and like look at it, you can actually see that it's actually Karok's robes that are making up that shark. And it's just really beautiful that it comes out as something that's intelligible as something. It kind of looks more like a whale to me than a shark, to be honest, but it's still like very much looks like some kind of sea creature. Well, and yeah, Rebo Shark is the official mascot of glitched Zelda 2, so yeah. I mean, it might look a little bit more Говорят, что whale light in the right Rebo Shark lighting, является maybe more in like Temple 5 it would look маскотом more whale-like. гличей в Зельде. But I mean, what sort of knight's gonna ride a whale? Come on. I saw someone in chat. Итак, нам нужно дойти до этого подвала, паласа, дворца, замка, как хотите называйте. Энкаунтеры, правда, чуть мешают. Zelda 1, amazingly, like the first Zelda game actually has very little in the way of glitches, especially in the US release. There's just a couple of like movement things, but otherwise it's they don't even bother separating out a glitched category from a non-glitched category because it's so minor. It's just time saves, like, but otherwise you're still doing roughly the same things. I should have grabbed that. But otherwise, Zelda games are on by and large are very glitchy. People have found a lot of glitches in a lot of Zelda games. Yeah, and we're kind of getting in the home stretch here. The last few bosses are not very challenging at these levels. We're actually at about what the all-key speedrun levels are at for Palace 2. A little bit over-leveled for what most people would experience on like their first playthrough of the game. I think most people would probably be maybe attack 3 or 4 here because they'd be pumping levels into life and magic. Почему нет стримов отслеживаемых? Это баг Твича, через какое-то время это исправится. I'm gonna kill a couple extra enemies than I normally would just to get a life 6 as a safety. Yeah, because we will be going back through Grand Palace, so there is still a little bit of challenging combat left, but not really in Palace 2 and 1. And we're also going to take advantage of the same kind of rung warp here to go into Palace 1 from Palace 2. And the reason that happens is because Palace 1 and 2 and 5 also share the same memory area for their level data, and the 0 room that we rung warped through
a lot happens to be the entrance of the lowest Да, number рассказывает, palace что in the set of 3 that they're in. такие So, интересные run warping out of варпы any room in Palace 2 происходит из-за takes того, you to Palace что 1, likewise with Palace 5 would also take you to Palace у 1. многих And there's рядом actually, стоящих we can also уровней get a glitched и паласов, городов Horsehead, очень схожие going ID. through Palace 5 instead of Palace 2 to get to Palace 1. Yes, and that's fun. It's a little bit slower to do that, but it's a lot of fun. I'll just do that to get the level now. Especially in RBO, because it means you have to go back to Palace 5. Нам повезло, выпал мешочек I с like how that опытом. last boss you beat, like he doesn't even get his actual head up out of the armor before you kill it. It's just like, oh, all right. Yeah, it was a really good It was a helmet very head fight. clean helmet head. That's about optimal, honestly, with these levels. We could probably do a few more donations. There's not really much interesting at this part of the All right, sounds good. We have $75 from Bridget and Brad, who say, "Hey, Enchantress, good luck." Thanks. We have another haiku here, $50 from Vorpy, who says, "A quick haiku, reverse boss order, the Enchantress in numbers, glitches Все, this game конь в hard." доспехах — это последний босс. Ну, You can see how little damage последний в нашем, Horsehead did there. так сказать, Like, реверсивном he had to списке. get a full box of health. Yeah, and Horsehead barely even got on screen before getting wrecked. Сейчас мы идем добивать последнего босса, который нужно завершить для игры. К сожалению, его последовательность убийства этого босса никак не изменить. I'm not reading, but a lot of Rebo Shark love in general. Arbor Elia Это donates темный $50 saying, линк. "This has been an amazing run, Eon. We are all air on this blessed day." Thank you so much. So yeah, now we're just making our way back to Great Palace, so feel free to get some more donations in. Absolutely. Matt donates $25 saying, "Eon and Meg and Solsting, what a dream team. Good luck on your run." Thank you. We have $100 from Windchaser, who says, "SGDQ is here, had to donate during the Zelda 2 run. Good luck, Enchantress, and to all the other runners for the rest of the event. Great event for a great cause. Hype." We have $50 from Trav White, who says, "Good luck, Ian. Revo Shark hype." Thanks, Trav. I saw a ton of Revo Sharks in the chat, by the way. I don't know if I've seen that before, but it's one of the cutest shark emotes I've ever seen. Just That was Solsting drew that, so it's really cute. Do we have time for a few more, or are you? Yeah, we're we've just seen going Great through. Palace again We've seen this before, so Okay. we're just going through Great Palace again, same way we did last time. Так, Once опять we get close to возвращаемся в it, Great we'll Palace. interrupt. Feel free to do so. Для We have a завершения нашего рана. donation from Omega Oh my Therion, goodness. who says, "It's a secret to everybody." Thank you so much. We have $10 from Cleric, who says, "Good luck to Eon with the Zelda 2 run. The RBO run is one I'm always amazed to watch and can't wait to see." Thanks, Claire. We have a $100 donation from Ian Keith, who says, "Go get him, Eon." And it says, "Beat those bosses," but it's backwards. I had to actually go Nice. through them. I had to go through that backwards. I liked it. Oh, on the subject of backwards, I think it needs to be shouted out. Eon pointed this. Someone pointed this out to Eon. Блин, какие же все-таки долгие переходы в этой игре. От босса к боссу. Ну, RPG как-никак. Master and this game backwards. Because there is a rev mode of Tetris the Grandmaster, which is an amazing Tetris game that is not loved nearly enough. And Eon does that, and also this backwards. So I just yeah. like doing things backwards. Doing things backwards and dropping blocks. As you may have noticed, there are dropping blocks in this game as well. I wanted to cover real quick too, the commentary Oh, as slime well as the выпрыгнул. gameplay. Everything Nice. has just been fantastic so far, so thank you all so much for your insight, and of course to Eon for just all of the glitches. Yeah, Well, the thanks. commentary has been wonderful. I really appreciate my team. I'm just happy to be part of things.
But on a related note to that, I first heard about Eon from one of her GDQ runs. Like, we figured it out. It was your card captor Sakura. Oh, yeah. Yeah. Итак, личные занавески на потолке означает, что мы уже очень близко. Through Amethyst, who did the very nice donation message earlier, met Eon, and like we became friends like immediately. So it's just kind of crazy how stuff can go in this time and age that we're in. That you can see somebody on the internet and be like, wow, they seem really cool, and then you just talk to them every day. Yeah, for sure. Eon was one of my inspirations to get into speedrunning and all that and streaming. So it's pretty mind blowing actually to be on GDQ couch, virtual couch with Eon. And I'm super honored to be here. And Eon means a lot to me. Can I get two more quick donations? Yes. Just two more. I'm so sorry. I want to make sure I fit these in. We have a $25 donation from Supersonic who says, Eon is one of the nicest and coolest people I've ever met. She is amazing at Zelda 2, and I'm absolutely amazed at this RBO run. Really enjoying these glitched worlds. Keep it up. And then a follow-up to the child. We were talking about the child earlier. $100 from Amazing Toaster who says, that poor child. We tend to take him on some odd adventures in Rando, too. Yeah, nice. For sure. Какие там фохэд донаты? So if I didn't clear that off, it would be black, and I couldn't actually see Dark Link for the fight. Yeah. Dark Link's fight is not really very much different, glitched or anything like that. It's просто вот мы собрали, убили всех приспешников Генна. Мы должны проявить себя с лучшей стороны и убить нашу темную сущность, чтобы доказать, что мы достойны пробудить зель. Итак, мы получаем последнюю часть знаменитого 3 форса. Время, кстати. Время клапы. 3 форса собираются. Я надеюсь, нам покажут. Нам же покажут. И так. Мы спасли Хайроу. И ты настоящий герой, нам говорят. И вот этот момент. Then. Да, это был тот самый поцелуй. Если кто-то что-то не понял, то пересмотрите. Там все ясно и понятно. Все, клапы поставили. Oh, nice, sub 51. All right, well, with that, I think I'm going to hand it back. Enjoy the rest of the GDQ. Thank you all for the wonderful donations and support and for watching. All right, y'all in chat, let's hear it one more time for Enchantress and Never Soulsting and